করো, ম্যানুয়াল দেখো ক্লাসরুমে রয়েছে। এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 1 এর ম্যানুয়াল। আমার স্ক্রিনটা কি ভিজিবল? হ্যাঁ, স্ক্রিন ভিজিবল। আচ্ছা, এখানে দেখো তোমাদের স্যার যেগুলো ইন কনফিগারেশন দেখিয়ে দিলেন সেগুলো দেওয়া রয়েছে। তো সিম্বল ট্রুথ টেবিল দেওয়া রয়েছে। তোমরা চলে যাও সিমুলেটর, সিমুলেটর ইউজড। দেখো প্রথম যে লিঙ্কটা দেওয়া রয়েছে আইআইটি রুড়কির ভার্চুয়াল ল্যাবের লিঙ্ক, সেই লিঙ্কটা ওপেন করো। একটু রেসপন্স করবে তোমরা, তোমাদের ভার্চুয়াল ল্যাবের লিঙ্কটা ওপেন করা গেছে কিনা। Yes, sir. Yes, sir. নেক্সট পার্ট, এখানে দেখো থিওরি বা Yes, sir, open প্রসিডিওর করা গেছে। সবকিছুই দেওয়া রয়েছে। হ্যাঁ, থিওরি বা প্রসিডিওর দেখো সবকিছু এখানে বলা আছে, এগুলো তোমরা দেখে নিও পরে। আমি ডিরেক্টলি সিমুলেটর পোর্শনে চলে যাচ্ছি। থিওরি প্রসিডিওর এগুলো দেখে নিও, আমি ডিরেক্টলি সিমুলেশন প্রসেসে চলে যাচ্ছি। দেখো সিমুলেশন প্রসেসের আন্ডারে ডিফারেন্ট লজিক গেটস গুলো দেওয়া রয়েছে। সাপোজ আমি অ্যান্ড গেট ভেরিফাই করতে চাইছি, আমি অ্যান্ড গেট সিলেক্ট করলাম। এখানে দুটো সিমুলেটর আছে, দেখো সিমুলেটর 1 অ্যান্ড সিমুলেটর 2। স্যার যেটা বললেন এগুলো টিটিএল লজিক। তো দেখো ট্রানজিস্টর সার্কিট এখানে করে দেওয়া আছে, মানে অ্যান্ড গেটের সার্কিট, ইন্টারনাল সার্কিট অ্যাকচুয়ালি কেমন হয় সেই সার্কিটটাই এখানে করা আছে। তো ফার্স্ট আমরা সার্কিটে সোর্স বা 5 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই অ্যাড করব। তার জন্য এখানে আমরা একটা ব্যাটারি ইউজ করছি। জাস্ট ব্যাটারির উপর ক্লিক করলেই এটা কানেক্টেড। তারপর সার্কিটে একটা পাওয়ার সুইচ আছে, সুইচ 1 যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, সুইচ 1টাকে অন করব। সার্কিটে কানেকশন বা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হলো। একটু খেয়াল করবে যে যে লাইন দিয়ে কারেন্ট অ্যাভেলেবেল সেই হ্যাঁ। লাইনগুলো গ্রিন হয়ে যাচ্ছে। গ্রিন হয়ে গেছে। নেক্সট এবার দেখো সুইচ 2 যেটাকে আমরা অ্যাজ এ ইনপুট ডিনোট করছি, আর সুইচ 3 অ্যাজ এ বি ইনপুট আমরা এখানে ডিনোট করছি। আর আউটপুট দেখার জন্য আমরা এখানে একটা এলইডি ইউজ করছি। তো ফার্স্ট আমরা সুইচ দুটোকে অফ বা জিরো কন্ডিশনে এখন রেখেছি। তার মানে আমরা যদি এর একটা ট্রুথ টেবিল বানাতে চাই তাহলে আমরা লিখতে পারি ফর 0 0 ইনপুট এলইডি ইজ অফ বা আউটপুট ইজ 0। ক্লিয়ার? নেক্সট কম্বিনেশন, আমি 0 1 মানে এ সুইচটাকে হাই করলাম। এটা ফর 0 1 কম্বিনেশন, আউটপুট 0 বা এলইডি অফ। নেক্সট কন্ডিশন 1 0 মানে সুইচ বিটাকে আমরা হাই করছি, দেখো আউটপুট এখনো 0। নেক্সট কম্বিনেশন 1 1 মানে এ আর বি বোথ সুইচ, দুটো সুইচকে আমরা হাই করছি, দেখো এলইডি অন। তাহলে আমরা কি কনক্লুশন এখান থেকে আসতে পারি? ফর 1 1 ইনপুট আউটপুট উইল বি 1। তাহলে এন্ড লজিক এখানে স্যাটিসফাই করলো। ঠিক আছে, এটা ক্লিয়ার প্রত্যেকের কাছে? খুব ইজি ব্যাপার। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি সেকেন্ড সিমুলেটর বা সিমুলেটর 2 এ। এখানে দেখো অ্যান্ড গেটের সিম্বল দেওয়া রয়েছে, আর ইনপুট আউটপুটে লজিক 0 আর লজিক 1
এটা লেখার অপশন রয়েছে। তাহলে অ্যাজ এ টেক্সট ইনপুট এখানে আমরা নেব, নিয়ে আউটপুটটা চেক করতে হবে। তো আমি একটা দেখিয়ে দিই, সাপোজ আমি নিচ্ছি ফর 1-0 কন্ডিশন, ফর 1-0 কন্ডিশন আউটপুট কি হওয়ার কথা বলো? আউটপুট শুড বি থিওরিটিক্যালি 0 আসা Zero. উচিত। জিরো আসার কথা। না, আমি অ্যান্ড গেট দেখছি, তাহলে আউটপুট 0 আসা উচিত, তাই তো? তাহলে আমি 0 লিখে Yes, চেক sir. করছি, 0 লিখে চেক প্রেস করলাম, দেখো ট্রুথ টেবিলে দেখাচ্ছে ফর 1-0 কন্ডিশন আউটপুট ইজ 0, এটা একটা কারেক্ট কম্বিনেশন। তো আমি যদি আউটপুটটাকে 0 না দিয়ে 1 দিতাম তাহলে কি হতো? দেখো আমি আউটপুটে ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করলাম 1, এবার আমি চেক করছি, দেখো এটা একটা ইনকারেক্ট কম্বিনেশন হলো। ট্রুথ টেবিলে খেয়াল করো, বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. তো এটাও খুব ইজি ব্যাপার। তাহলে এইভাবে তোমরা নেক্সট যে গেটটা আছে, ধরো অর গেট, অর গেটের জন্য একই রকম ভাবে চেক করতে হবে, এটা এটা সিমুলেটর হচ্ছে 1, সিমুলেটর 2। ডায়োড লজিক। স্যার একটা হ্যাঁ কোয়েশ্চেন ছিল স্যার, হ্যাঁ বলো। বলছি যে একবার ওই যে অ্যান্ড গেটে ট্রানজিস্টর দিয়ে যে মানে সার্কিটটা আছে স্যার, ওখানে থিওরিটা একটু বলে দেবেন স্যার, মানে কিভাবে এনপিএন ট্রানজিস্টরটা কাজ করতে, ওখানে মানে ধরুন প্রথমটা অন করলাম, হ্যাঁ, এটা দ্বিতীয়টা দিয়ে তোমাদের তো থিওরি ক্লাসে করিয়েই দেওয়া হবে এটা নিয়ে, এখানে বলতে গেলে সবগুলো আজকে করানো যাবে না। স্যার এগুলো থিওরিতে বলে দেন। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, তাহলে একটু ঠিক আছে, তাহলে তোমরা এক এক করে সমস্ত গেটগুলোকে দেখো, এইভাবে চালিয়ে দেখো, তারপর হয়ে গেলে আমাদের বলবে, বা যদি কোথাও কোনোটা করতে অসুবিধা হয় বলবে, তারপর আমরা তোমাদের অনলাইন সিমুলেটর যেগুলো আছে স্যার ফার্স্টে সেখানে এই যে সেই প্ল্যাটফর্মে করিয়ে দেখাবো। বলো। হ্যালো স্যার, স্যার বলছি ফার্স্টে হ্যাঁ বলো। সার্কিটে ওই টেস্টটা করার পরে তারপরে ওই যেটা আপনি ভ্যালু বসিয়ে করলেন ওটা কোথা থেকে করলেন? এটা সিমুলেটর 2, দেখো উপরে সিমুলেটর 1 এর পাশেই সিমুলেটর 2 রয়েছে। স্যার ওইটাও করতে হবে প্রত্যেকটা এক্সপেরিমেন্টের জন্য, তাই তো? এটা তোমরা চালিয়ে দেখো, তোমাদের মানে কিছু নোট করার নেই, এখান থেকে চালিয়ে দেখো। আচ্ছা 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 ঠিক আছে। এর পরের যে পার্ট গুলো আসবে সেইগুলো তোমাদের স্ক্রিনশট নিয়ে বা রিপোর্ট রাইটিং এর জন্য কাজে লাগবে। আচ্ছা, ওদের ওই ল্যাব নোটবুকের ব্যাপারটা বলে দিন স্যার, সবার হ্যাঁ। ল্যাব নোটবুক চাই। আচ্ছা, তোমরা হার্ড বাইন্ডিং টাইপ ল্যাবরেটরি নোটবুক কিনবে। ওকে, তোমরা তো ল্যাব মনে হয় এখন বাইন্ডিং টাইপ তো, প্র্যাকটিক্যালি ল্যাব পাওনি কখনো। হ্যাঁ বলো, কি বলছো? বাইন্ডিং টাইপ নোটবুক তো? হার্ড বাইন্ডিং টাইপ, হ্যাঁ, যেটা ওকে ওকে, একদিকে হোয়াইট পেজ একদিকে রুলড পেজ যেটা হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ সেই হার্ড বাইন্ডিং টাইপ নোটবুক নেবে, নিয়ে 120 পেজের নিলেই হবে, তার বেশি নেওয়ার দরকার নেই। ঠিক আছে, ওকে 120 পেজের কিনবে। ঠিক আছে। এখানে হোয়াইট পেজে তোমরা এই সিম্বল, এই যে যেমন অ্যান্ড গেটের সিম্বলটা সামনে রয়েছে, আর ট্রুথ টেবিল, এটা হোয়াইট পেজে করবে। আর রুলড পেজে যেগুলো থিওরি, ক্যালকুলেশন, সেই সমস্ত গুলো রুলড পেজে লিখবে। কনক্লুশন কি কি লিখতে হবে দেখো ম্যানুয়ালে দেওয়া রয়েছে, ম্যানুয়ালটা ওপেন করছি একবার। সাদা সিট আছে। দেখো এইম, অবজেক্টিভ, ফার্স্ট, তারপর থিওরি, খুব ব্রিফ থিওরি, এত কিছু এখানে লেখার দরকার নেই। এই প্রত্যেকটা গেটের আলাদা আলাদা ডেসক্রিপশন দেওয়া রয়েছে, এত কিছু লেখা, তাই তো স্যার? হ্যাঁ, এত থিওরি কিছু লেখার দরকার নেই। বেসিক থিওরি যেটুকু লেখার, যেমন ধরো এক্সপ্রেশন, অ্যান্ড গেটের এক্সপ্রেশন y ইজ ইকুয়াল টু a ডট b, এইটুকু লিখলেই হবে। বা অ্যান্ড গেটের নাম্বারটা 7408 আইসি নাম্বার, এটা টু ইনপুট অ্যান্ড গেট। পিন কনফিগারেশন গুলো ড্র করতে হবে। হ্যাঁ, আর হোয়াইট পেজে এই যে দেখো ডায়াগ্রাম দেওয়া রয়েছে, সিম্বলিক ডায়াগ্রাম, আইসি পিন কনফিগারেশন আর ট্রুথ টেবিল, এই তিনটে জিনিস কিন্তু করতে হবে। থিওরি এত কিছু না লিখলেও স্যার ওই চলবে। লেখাটা লিখতে হবে না, বেসিক গেটস এর নিচে অ্যান্ড গেট বলে যে লেখাটা না না, আছে এত কিছু ফাংশন অফ অ্যান্ড গেট? লিখতে হবে না, শুধু এই ওকে যে স্যার, y ওকে ইজ ইকুয়াল টু a ডট b এটা লিখবে,
হ্যাঁ, এটা একটা 2 ইনপুট অ্যান্ড গেট, এইটুকু লিখলেই হবে। স্যার কিন্তু ডায়াগ্রামের এই যে মধ্যে তো আইসি লজিক নাম্বারটা ডায়াগ্রাম, লেখা আছে 7408 ওটি হ্যাঁ আইসি ওখানেও নাম্বারটা মেনশন ডায়াগ্রাম। করে দিতে পারো, ওখানেও মেনশন করতে হ্যাঁ পারো। স্যার, ওই যে লেখা আছে ওখানে ডায়াগ্রামের ভিতরে যেখানে পিন কোড করা হ্যাঁ আছে। লেখাই আছে। এই তিনটে জিনিস করতে হবে, সিম্বলিক ডায়াগ্রাম বা লজিক সিম্বল যেটা সেটা, আইসি পিন কনফিগারেশন আর ট্রুথ টেবিল। তো এইটা হয়ে গেল। হওয়ার পরে এরপরে চলে যাচ্ছি আমরা, একদম প্রসিডিওরও কিছু লেখার নেই, কম্পোনেন্টস ইউজড এটা লিখতে হবে। কি কি কম্পোনেন্ট ইউজ করব আমরা আজকে। এখন তো কোনো কম্পোনেন্ট ইউজ করিনি, যখন আমরা সিমুলেটরে যাব তখন ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট ইউজ করব, যেমন ব্রেডবোর্ড, আইসি, ওয়্যার, সুইচেস, সেগুলো কি কি কম্পোনেন্ট আমরা ইউজ করছি সেগুলো লিখতে হবে। প্রসিডিওর কিছু লিখতে হবে না। নেক্সট, অবজারভেশন টেবিল তো আগেই ট্রুথ টেবিল লিখছো। কনক্লুশন এন্ড ডিসকাশন লাস্টে। ঠিক আছে, তাহলে কি কি করতে হবে ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ স্যার। হচ্ছে ওই এটা, আরেকবার রিপিট করে দিন পুরোটা, মানে এটা কি কি লিখবো একবার। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। বলছি। বলছি ওই টিঙ্কার ক্যাডের ওটা ওদের করানো হচ্ছে না, তো আমি জাস্ট খালি এমনি দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, যদি কারোর ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে সে আলাদা করে করতে পারে, সে করবে, হ্যাঁ সে করতে এখানে পারবে। লিখতে হবে না। এখানে লেখার কিছু নেই। আচ্ছা আপনি ওদের বলে দিন এটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে আমি একবার রিপিট করে দিচ্ছি কি কি লিখবে। প্রথমে টাইটেল অবজেক্টিভ লেখা থাকবে, তারপরে থিওরি পোর্শনে খুব মিনিমাম থিওরি, মানে যেটা বুলিয়ান এক্সপ্রেশন y ইজ ইকুয়াল টু a ডট b, সেইটুকু একটা 2 ইনপুট অ্যান্ড গেট স্টাডি করছো, এইটুকু লিখলেই হবে, এক লাইন। ডায়াগ্রামের মধ্যে থাকবে লজিক সিম্বল, পিন কনফিগারেশন আর ট্রুথ টেবিল। তারপরে চলে আসবে কম্পোনেন্টস ইউজড, আর লাস্ট পয়েন্ট যেটা থাকবে কনক্লুশন এন্ড ডিসকাশন। Sir, actually, I was disconnected for some time due to internet issue. Can you repeat what we have to write in the experiment? Please, sir. হ্যাঁ, ফার্স্ট স্যার লিখবে টাইটেল অবজেক্টিভ কি টাইটেল লিখবো? অবজেক্টিভ। হ্যাঁ, কি বলো? টাইটেল কি লিখবো? টাইটেলই তো যেটা দেওয়া রয়েছে এখানে, ম্যানুয়ালে অবজেক্টিভ দেওয়া রয়েছে, দেখবে। স্যার ফার্স্ট পেজে নেম, রোল নাম্বার, ডিসিপ্লিন লিখবো? সেটা তো ফ্রন্ট পেজে Introduction লিখছে। ওকে ওকে, সেটা তো ফ্রন্ট পেজে লিখছে। ইন্ট্রোডাকশন পেজ। হ্যাঁ, এক্সপেরিমেন্ট যেখান থেকে শুরু হচ্ছে, ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 1 হেডিং দিলে তারপরে আসবে টাইটেল মানে যেখানে এইম যেটা দেওয়া রয়েছে এখানে, তারপর অবজেক্টিভ, তারপর থিওরি পোর্শনে অনলি লজিক এক্সপ্রেশন, তারপরে ডায়াগ্রামস এর মধ্যে থাকবে লজিক সিম্বল ডায়াগ্রাম, পিন কনফিগারেশন আর ট্রুথ টেবিল। নেক্সট পার্ট হবে কম্পোনেন্টস ইউজড, আর লাস্টে স্ক্রিনশট নিতে হবে, কনক্লুশন এন্ড ডিসকাশন। স্ক্রিনশট নিতে হবে ঠিক আছে। প্রত্যেকটার জন্য। ধরো when you are experimenting with AND gate, then go to the simulator, choose some value for inputs, and accordingly you will get some output. So you have to take that screenshot of that particular combination. মানে স্যার সিমুলেটর 1 আর সিমুলেটর 2 দুটোই দেবো? Yes, both. And where you have written the theory portion of AND gate, just attach that part of the the screenshot that you have taken there at the proper location. স্যার যখন স্ক্রিনশট গুলো অ্যাটাচ করব সেটা কি ওই দুটো সিমুলেটরেরই করব? Yes. ওকে স্যার। আর স্যার এন্ড এর পরে এন্ড দেবো, ন্যান্ড এর পরে ন্যান্ড, ওগুলো দেবো তো? That doesn't matter. Actually, the basic gates will come first, and or not, followed by the universal gates, NAND, NOT, and then the other types of gates like X0 and XOR. I shall share an assignment. There you will see that everything is written, that what you need to insert and what you need to discard.
Everything will be written in that assignment. Okay, so Demono sir had told you that what you need to do in that IIT Roorkee lab. Apart from that, we can also do this same experiment using a platform called Tinkercad. If you have your internet on, then you can go to the Tinkercad and can sign in using your Google mail. What you IoT will মেল get আইডি there দিয়েও করতে পারো। is you can also sign in using your IoT email ID. What you will get there is a real feel that in offline mode, what we do, we actually hold those power supply registers, ICs, etc. We use some LEDs. We know that when in AND operation, when both the inputs are one, then the LED will glow. Otherwise, it will remain off. So all this real feel can be obtained if you use that Tinkercad platform. I am showing you that. However, you don't need to do that here. See here, I actually designed this last day. So here, as you can see, 748C08. What is that IC? What this IC will be performing? 7408. This is reserved for which operation? And operation. And operation. By the way, remember this HC, which is written after 74 series, HC. This stands for high speed CMOS. As I mentioned, sometimes the IC can have a letter like LS, low power short. Similarly, HC stands for high speed CMOS. High speed CMOS. Okay. You can see here is the power supply. There is a switch from which you can either make it 1 or you can keep it 0. So you see here I have connected number 14 pin to the VCC. Number 7 pin has been connected to the ground. We have used two LEDs just to show that there are two AND operations are being performed. The signal from switch 1 and switch 2 that goes where? Pin number 9 and 10. Signal from switch 1 and switch 2 that goes here in pin number 9 and 10. And this is the output pin number 8 from which we are collecting this. And this goes through a register to the ground. So that makes the complete circuit then. So if you make them any one of them 1, this LED will not glow because it is an ANDing operation. LED will glow when both the switches, I mean both the inputs are 1, right? See, you can see that LED is glowing. Similarly, you can see that switch 3 and 4, the output from switch 3 and 4 that has been connected here, pin number 1 and pin number 2. This side, you know that 1, 2, they are the inputs, 3 will be the output. The output has been taken from 3. So if you make both on, then this blue LED will glow. See that? I hope you can see that. Now see, there is a particular reason for using this register. If you omit this register, if you withdraw this register, then actually this IC will burst. See that? You can go to the Tinkercad and then can see this. It is not working anyway. Anyway, you can go to the Tinkercad and make circuit connections like this. So that will give you a real feel of the offline lab environment. Anyway, whatever has been said already that you have to do this experiment using that IIT Roorkee lab, that will do. But if you are interested, you can also do this kind of circuit and can enjoy this. স্যার একটু স্টার্টিং থেকে দেখাবেন Starting means হ্যাঁ মানে হ্যাঁ এটা স্যার ওই কিরকম ভাবে করবো আর কি এক্স্যাক্টলি স্যার ব্রেডবোর্ডে কিভাবে বসাবো কোথায় কোথায় বসাবো জিনিসগুলো okay, fine. I am opening a new circuit.
So this will তোমরা give you স্যারের সাথে সাথে যদি করো, মানে এখনই লগ ইন করে যদি করো, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আর। দেখো স্যার there is তাহলে a একটুখানি দাঁড়ান স্যার, 2 মিনিট সময় দিন স্যার, আমরা একটু লগ ইন করে নিই। হয়েছে? Shall I start? স্যার ক্রিয়েট নিউ ডিজাইনে যাব? No, not create new সার্কিটসে, design. হ্যাঁ সার্কিটসে গিয়ে ক্রিয়েট নিউ সার্কিট। হ্যাঁ, সার্কিটে যাও, দিয়ে দাও। দেখবে একটা ডিআইপি সুইচ, ডিআইপি means dual in package। এখান থেকে আইসি নাম্বার সার্চ করবে, ধরো অর্গেট, অর্গেট নাম্বার ইজ what 7432, right? 7432, this is your IC, take it from there, connect it here. That is- দেখো স্যার যে পজিশনে কানেক্ট করলেন ওই পজিশনেই কিন্তু কানেক্ট করতে হবে ব্রেডবোর্ডে। তুমি শিফটও করতে পারো, তাহলে লেন্থ অফ দ্য ওয়্যার will be unnecessarily long, nothing else। মানে ওই চ্যানেলের মধ্যেই কানেক্ট করতে হবে। স্যার ওই পাওয়ার সাপ্লাইটা কোথা থেকে আনলেন যেন? পাওয়ার সাপ্লাই, পাওয়ার লেখো এখানে, পাওয়ার লিখলেই আচ্ছা। দেখতে পাবে। স্ক্রল করবে, স্ক্রল ডাউন এন্ড দেন ফাইন্ড দিস। I hope you know that in breadboard all these lines are vertically connected, and in this side these pins are horizontally connected, as you can see here, and these are vertically connected. So just connect in this way. Then what you need? You need an LED. This is your LED. Connect somewhere here. Anode and cathode. Please be sure what you are connecting with. Okay. Suppose from this switch, which one? I am taking a wire and I am going here. So this is pin number 10 where I have given an input. Then pin number 9 where I have given another input. These inputs are coming from switch 1 and switch 2. Okay? And this should be the output then. Pin number 8. This goes where? At this point, এলইডির অ্যানোডে কানেক্ট।
anode connect holo. Then okay, let's not connect this resistor. Let's see what happens. If you simply make a connection to the ground, then what happens? Let's see that first. See, everything is done. 14, pin number 14 gets the supply, pin number 7 gets the ground. Input was given to, inputs were given to pin number 10 and 9. From 8, we will be collecting the output. So if the output satisfy our condition, then the LED will glow. Start simulation. Suppose both are 1. See what happens. You lost one IC. Which you need to buy in case of offline experiment. You need to compensate for that, but fortunately in online platform there is no necessity. Why did that burst? That is the reason. See, because there is an overflow of current. So to reduce that overflow of current, we require a resistor here. Delete this. স্যার মানে পুরো পুরো সাপ্লাই কারেন্টটা ওই আইসি ভেতর দিকে গ্রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে নাকি স্যার? Yes, হ্যাঁ exactly. রাইট। Resistor আমরা Sir- কেন ইউজ করি? হ্যাঁ To হ্যাঁ। reduce the flow of current. Okay, now start the simulation. Both are on. See, LED is glowing. If you, this is what 7432 OR gate. So if any one of them is on, then the LED will glow. But if both are off, then LED is off. Right? Is that okay? Yes, sir. I think this is more interesting compared with that IIT virtual lab. But I think I have to stay in the same level because this Tinkercad related operation was not shown in EC1 and EC2. So it is better not to try this. It is just for you. If you find interest in this, then you can develop many systems using Tinkercad. Because after a few days, you will have to perform project work. In online project work, you will get sensors, actuators, microcontrollers. I think you have heard about Arduino, right? Arduino? Yes, sir. Arduino Uno is available here. See? This one. So everything is possible except networking. Though you cannot use, you cannot make a system of IoT, Internet of Things, because here networking is not possible between your phone and this microcontroller. But at least you can make some embedded system. You can see how using a sensor, a particular buzzer. Suppose you are making some burglar alarm. If someone is trying to intrude your house, and a buzzer will go on. Or maybe you are interested in making some LPG gas detection system, where a sensor will detect something. Based on that, some actuator will turn on, like some buzzer will go on, or some LED will glow, or maybe some motor will start rotating. So this kind of embedded system and mini projects you can develop using Tinkercad platform. It's a very interesting thing. স্যার ওই রেজিস্টারটা কত দেবো স্যার? That depends on you. Normally we take this as 1 kilo ohm. Just double click on this. This will show you the register. আচ্ছা আচ্ছা। স্যার ওটা তোলা যাচ্ছে না ওখান থেকে। Right here, register this. Now register comes here. You can give your name. The register value can be changed here. 1 kilo.
স্যার না মানে যখন ধরুন প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিমেন্টটা করব হাতে, তখন ওইখানে যে রেজিস্ট্যান্সটা দেবো সেটা কি মানে মানে ডিফার করবে না? এলইডিটার উপর এলইডির ইয়েটা কত নিতে পারবে তার উপর তো ডিফার Exactly, করবে রেজিস্ট্যান্স। exactly. But normally 1 kilo, এলইডির যে ওয়াটেজ আছে তার উপর ক্যালকুলেশন হ্যাঁ হবে। সেটাই। exactly. Normally, for this kind of experiment, 1 kilo is sufficient. See the flow of current here, how much current is flowing there. স্যার এখানে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি স্যার, ধরুন আমরা এলইডি দিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা করছি, যেহেতু ছোট মানে আমরা জাস্ট দেখতে চাইছি যে ওয়ার্কিং প্রসেসটা। এবারে ধরুন আমি এখানে একটা বড় সিএফএল বাল্ব লাগালাম, তো তখন রেজিস্টার ভ্যালুটা তো বাড়বেই, সাপ্লাই ভোল্টেজটাও আমি বাড়ালাম, তাতে কি এখানে কোনো কম্পোনেন্টের কোনো এফেক্ট হবে না তো স্যার? মানে ধরুন আইসিটা পুড়ে যাওয়ার মতো কোনো হবে তো। সিচুয়েশন দাঁড়াবে না তো? Yes, obviously, because one particular IC can sustain a certain voltage. তুমি যা হোক ভোল্টেজ দিলে তো হবে না, 5 ভোল্ট হচ্ছে ম্যাক্সিমাম। আচ্ছা তুমি 12 ভোল্ট দিলে তাহলে লাভ নেই। সেই সেই the IC that can withstand 12 volt or more than that, there are different types of IC. হুম হুম তোমাকে এই আইসির আউটপুটটা দিয়ে একটা রিলে সুইচকে কন্ট্রোল করাতে হবে, করিয়ে বাল্বটাকে অন অফ করাতে হবে। হুম। স্যার মানে ওই আইসি গুলোর যদি তখন তুমি কি হার্ডওয়্যার কোড করতে গুলো চাও। আলাদা হবে? মানে এই যে 7432 যে ইয়েটা রয়েছে এইটা থেকে কি আলাদা হবে তখন আইসির কোডটা? Yes, obviously, because না না, this is আইসি তো সেম আইসি। IC. আইসিটাকে অপারেট করানোর জন্য 5 ভোল্ট ইউজ করতে হবে, আর তুমি হ্যাঁ। যে সিএফএল বাল্ব যেটা জ্বালাতে চাইছো সেটাকে অপারেট হুম। করার জন্য তো তুমি 220 ভোল্ট ইউজ করবে। হ্যাঁ তো তুমি আইসির সাপ্লাইটা তো আউটপুটটাকে, 220। হ্যাঁ, তোমার একটা তো relay বাল্বের নিতে সাপ্লাই হবে। 220 থাকবে, বাল্বের যে সুইচ সেটা একটা রিলে সুইচ নিতে হবে, সেই রিলে সুইচটা আইসি দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়। ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ওগুলো ওগুলো পরে করাবেন স্যার? না এগুলো নেই স্যার এখন এই এগুলো ইয়ারে? এই আমাদের ল্যাবে নেই, syllabus-এ ওগুলো তোমাদের হায়ার সেমিস্টারের অন্য ল্যাবে হয়তো থাকতে পারে। even what I am showing here, this is not also included in your syllabus. I am just showing you for your own interest, or for my own interest. If you find interest in this, then you can develop your own system. ওকে ওকে স্যার। Okay, so I am stopping this simulation, and you can go to that IIT virtuallab.com and do whatever needed. স্যার বলছি অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা গেটেরই নিয়ে করব তো স্যার? অ্যাসাইনমেন্টটা প্রত্যেকটা গেটেরই করব তো, অ্যান্ড অর? হ্যাঁ, প্রত্যেকটা গেটে লাগবে।